Mr. Kahenya. Niaje buda. Niko poa. Yeah, so tunabonga juu ya motivation jo. Nini ukumotivate wewe? What keeps you moving? What makes you wake up in the morning? Kusota. Yeah. Msoto waze. Ukisota lazima amke tu piga haso. Business kuma mkokoteni kwa mlima bro. Achaga zako. So mkokoteni nini? Ulikuwa unatafuta nini? Ilikuwa imebeba nini? Post hizi za sida. Yeah. Post. Zilikuwa 10. Eli nimefanya nisikie kama nitapuke. Yeah. Kama nisijui aje. Mwili iliisha. Nalisukuma kilomita 3. Yeah. Kwa milima. Ilikuwa noma. Yeah. So kwa haso lazima. Lazima. Kusota ni motivation. Tosha tu. Yeah. Okay. Na hakuna mtu mwingine tena asha to join, but yeah, I guess inakuwaga motivation in itself ile like alafu kwanza siku hizi pia IG pia inafanya uamke jo. IG jo watu wanaishi maisha mzuri hapa nje. Wako wanashinda like me IG hata ishaifanya nikashindwa like mama Yesu yuko je. Maybe because the only difference between this dude and me is Jesus. And this dude is living such a good life. Gazileza ilikuwa ni Ice Cube and Short Chop. Yeah. You live in such life need Jesus. Hata nisha feel like I need Jesus. Alafu Binta unasema mnafaa kuuliza beyond njaa, what keeps you moving? Kwenda works na kuhustle ni lazima, hauna choice ama beyond njaa yenyewe, what keeps you moving? Cause nani WM ama ni Will M alisema nini? The girls fulani, yeah, the girls sugar. Yeah. Man, so what keeps him moving is us. So Dennis Maura, Zach, watu wanakufa na hiyo look yako jo. And I think maybe pia ile kitumwambia gatu ni nini inaitwa nini, legacy. Like I really want to leave a legacy. And my legacy, for me to leave the legacy I want, money has to be involved, yani. So but nataka at least like if watu wanaweza bonga juu yangu like years later, because mwambie gatu like one of my biggest heroes of course ni Bob Marley. And Bob died in 1981. 41 years later, people still talk about this dude, and to me that's true life after death. So a legacy is very important. Apart from that pia mse kama Griffin was touch, najua like that name will stay forever. So enough. Apart from there, najua kuwa na mabuda wawili walimsaidia na buda moja alikuwa anaitwa Gikubu, alafu mwingine alikuwa anaitwa Geturo. So hao wawili pia basically they live forever, unacheki. So that's the sort of living forever that I want. Najua ile I live forever through my legacy, not live forever through najua ile vile wasofikiria ati huko juu utakuwa huko juu looking down, singing hymns, drinking whatever milk and honey. I don't want that. Like I want to live a legacy. Na legacy yangu ni like one of the things like of course ni shambia gasi. Nataka sana kuopen a boxing and MMA gym moja. I feel like hizo raya vile zinashindaga ziki nasikia tu zikitishiana. Omera amen. Ananya logo ya amen. Amen ni nini? Amen ni wrestling. So ukisikia jaluo fulani nasema amen. Usikafikiria ati inakuombea. That dude wants to tackle you. So I feel like a boxing gym ama nini MMA. Alafu kitu pia nanifanya na feel that is true is come to MMA, kuna the three kings, kuna Adesanya, kuna Kamaru ama Kamaru. Okay, Kamaru na kuna this other big dude, hata sana nimepoteza jina yake, umse Nganu. So the three Africans running MMA. So that shows me that Africans can run this shit. So Will M, what keeps you moving? Ushatuambia us, but sasa apart from us, what else keeps you moving, man? Same thing lumesema legacy bana. Yeah. Kwa sababu wacha nikushow example, nilishia
mtu yote hapa mmefika Mumias before? Yeah, mimi nishafika mefika. So nakumbuka kulikuwa na hiyo Mumias sugar industry. Ilikuwa inafanya job, walikuwa employed. So after hiyo industry imetoka, nimeona msee amefanya vlog juzi. Nilichokia huko. Yaani Mumias iko run down vibaya. Yaani inakaa two place wase waishi, inakaa fore fulani huko Congo ba. It's so bad Sa mimi kitu inanimotivate ni ku bridge hizi magap zenye industry inaweza create, unaona. Sa kitu yenye nataka kufanya sasa hizi naangalia kuimport machine fulani hivi za kuanza kumake tu hata inaweza kuwa pencil. Kuna msemo Mombasa ana make pencils ana employ wase, anatengeneza do. Sasa mimi nataka ku create employment through kitu kaa hiyo, alafu ni make changes. So unaona, through that is the same thing yenye new wase mnadu sasa hivi. Mnafanya mko in the media, unaona, na create kitu from scratch. Lakini to entertain, na pia in the future ikiendelea ku grow, you can create employment, unaona. Some that legacy in that way. So mimi, but in a different way, unaona. So go through the industry side. Nataka ku create employment, nataka ku leave a legacy to something meaningful like that. In the same way, but in a different field. Cause cause I think another thing pia ile tulibonga na matako pia cause another thing pia tulibongaga I think kwa one of the shows zako, na ile show tulibonga juu ya like akina Heinz, tukabonga juu ya Mercedes, tukabonga juu ya like all these people, these are humans that lived unajua Ian Boeing, that's someone's name, unacheki Heinz, every time unatumia ile Heinz whatever, that's someone's name. Ford, that's someone's name, unajua Toyota, kwa Toyota, that's someone's name. So kuna hiyo element ya like legacy, unajua. Alafu of course one of my favorite songs ever ni legacy ya Assassin na Cardinal Official. You never see your legacy. So so mi legacy kwangu ni important sana. Nyerere anasema what keeps me moving ni kuona Man U ikibeba UCL na Maguire kushinda kwenda huko. But that has to keep on moving. That's a long time. Cause ni kama kusema ati what keeps me moving kwa Arsenal ikishinda nini, it's like I'd love to see it but it's not. I have someone ni pro life. I have bigger problems. Alafu kuna cheki niko na swali. Tunacheki mwafu ulisema Zack ndo alikupull back from nini, so ulikuwa umepotea tu kabisa huko kwa mambo ya media nini, kwa kuemploy. Zack akakupull back mwanzishe nini, mwanzishe hii podcast. Sasa Zack nataka kujua nini ilikumotivate to pull himself from that side, unacheki. Kwa sababu alikuwa ameamua tu atoke asiwe irudi, nini ilikumotivate na why did you guys Iko Nini? Kusema kweli sikuwa nimejua ametoka tu kabisa vile anasema, kwa hiyo ni kitu yeye mwenyewe ndio anajua. Mimi nilikuwa naona tu it's an opportunity there like waiting to happen. Tulikuwa tukidu hii shit tukiwa radio YFM, tukaidu tukiwa Ghetto Radio, then after that tukadisappear tu hivyo. But there's this new what do you call it, platform and where we can do exactly what we were doing on radio, but without anyone telling us what to do. We get to do it our own way. So nikamuuliza tu ni aje, actually idea haiko hata ni mimi na wewe peke yako, ilikuwa kunafaa kuwa na mtu mwingine. And then kama kawaida tulikuwa tunaipush kesho. Tukipata mics poa zaidi, tukipata sijui nini, tukipata equipment, tukipata camera, we kept then one day we just decided cause kitu moja mchekaga ni musema even the first day ile tuliteremka tukadu ile light testing. Nakumbuka mimi sikuwa nataka kukam. The only reason nilikuja sikuwa nataka kudisappoint Zack. Nilikuwa gazile sana do media kwa nini? Because like my media experience haikuwa like the best, because nilipatia say YFM I was underpaid as fuck YFM. Unajua like wasel kwa nalipa do mob and I used to give it like 100%. And then Ghetto Radio was like something really built from scratch and I was
very loyal and after being loyal like one of the dudes ile time nishaifikisha level anafeel nika hani need akanistab in the back nacheki so there was that and then of course nikaenda QFM then kiwa QFM ndio kuna kamdosi kana share ice cream na dem nafanya naye show nachiki like what the fuck like dude you might as well pull your dick out unajua just show yani unatiki so through all that experience so then afterwards of course tukatry ku do then Raya ikaisha pia so Raya imeisha kwa TV ingine minini then tukatry ku do like a different version of Iko Nini that was not a podcast yako tunaenda kwa streets tunachukua videos and that tried to sell it to a few TV stations wakatuambia kuna place nitoka Jitombe and then I was like fuck this shit now. No, I think that the straw that broke the camel's back for you was another media company came called you out of nowhere just called you told you I mean I don't give a fuck because they'll never call me I don't need them to call me Vibes FM so from nowhere I'm just chilling minding my own fucking business Vibes FM zinanipigia zinaniambia zinatafuta presenter wa reggae you fit the profile blah 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 I go there they take me through the bullshit and then afterwards they call me and tell me we are not taking you because you're famous I'm like fuck you called me I did not apply because kitu moja yangu na media ni sikuwa apply for any job nilikuwa naangukia nacheki so kulikuwa na hiyo pia ile kuna organizo people calling you to pick your brains on like what don't call me if you've not made up nimepatiana ideas mob hapa hivi nje yani and then we decided to go another way and then kidogo unasikia ideas zako ndio zina so hiyo nini ya Vibes muisemaga cuz naambia ende place inaitwa Kajitombe siji mtu yote saizi me after discover this YouTube shit I don't need you niko na ile attitude ya kibe ile movie ya Lambistic whatever the fuck yani kwenda kabisa cause pia steza kujiexpress unacheki cause lazima ufurahishe advertisers ufurahishe what unajua now platform kaa hii you can actually tell people what you think about different things and it's not controversial it's just your thoughts on something so hizo vitu zote zile happen Alano Pips ni aje buda niko fiti unanisikia uko area gani niko Odumo kiasi uko Kisumu City Kisumu dinare kijalo inanilemea kidogo hiyo tu nasema tu dhima bear yani hiyo ni utanyongwa utajipata kondele unauliza accent mbovu bana utajipata kondele na mbwa Golsuruaru alafu unafikiria Golsuruaru ni kitu poa unasema yes alafu unashtukia kamjaka fulani na ngozine kanakwambia hii ndio nafurahia wacha leo nikuita chimano bwana ni ajeje so nini na kumotivate mimi yani tu kwa able to provide kwa familia yako na kuishi tu life nataka then pia us lazima iko kwa main yani number one jo yani kila mtu tu hapa tu ni madem lakini hiyo kitu pia I think nishaisemaga like saizi tunadu Iko Nini si ndio alafu ushawachigize ma mystery zile happens za US zile unaamka and half the population is gone najuzijuaga zile ama ile design ya Thanos unakumbuka like Thanos atokea saa hizi alafu afanye alafu madem wote wa disappear Iko Nini inaisha je wasada kwa party Friday 9 PM Iko Nini itakuwa ngumu je so yenyewe in reality madem to motivate najua lakini if dudes disappear like half the dudes disappear because you still need dudes to do dudes jobs huko nje and the women 100% bado wako Iko Nini inaendelea tutakuwa tu hapa tukiwa moja but who anasemaga what a man can do a woman can do better what mjengo siku wa madheo na chapa tu lakini pia staki dem amedu mjenga hiyo pia itakuwa ngumu kiasi but tunaelewa ile kitu unamaanisha so kuna msee pia anajiita Eka Nene na niko gizani I think I have an idea ni kibet jora ni kibet lakini zikibet kwa kana trade kweli si kibet huyu ni msee mwingine niaje buda
Poa. Huyu ni nani? Tunabongana nani? Mimi ni Iko Nini. Hey, copyright infringement jo. Ni nani? Tunabongana? Tutalipa. Jina ni Miki. Uko area gani Miki? Niko poa, wacha nikupatie post code 3972. 3972. Hiyo ni Rwanda ama ni? Rwanda ni tu. Huko ni majuu. 39 na kwaga. 39. Okay. Hapana, hiyo si country code. Country code ninaogopa kupeana. Kwa nini? Ni Uarabuni? Hapana, ni +61 yenyewe. Tuko tu. +61 ni wapi? Huyo ni ma Philippines huko ama? Buda sema tu, hakuna mtu anakuacha hapa. Na unaongea Kiswahili kwanza. Unaongea lugha elewi? Tuko Melbourne. Uko Melbourne. Sio unaonyesha saizi ni asubuhi eh? Huko saizi ni asubuhi. Saa 11 asubuhi ama? Aizi. Saa 11. Na nusu. Inaenda saa 12. Na 43. Saa 11 na 43. Hiyo watch yako ni mbaya jo. Ni saa 11 na 39 buda maana 40 jo. Watch yako ni mbaya jo. Sisi tunatumia internet jo na inatuambia hivi. Acha zako. Inakuwa seti. Wewe ndio society watch a few minutes mbele ndio. Mother. Ujipatie time yako nini? Mkoaje. Alafu pia Zak leo umedunga yenyewe, hata wacha tu appreciate. Nashukuru. So nini uko motivate? Gai toko aji yako. Ajia How tu? Sahi so far nina motivatiwa na kumake a big difference. Nimesikia ukisema unataka kumeka, unajua hii dunia unataka kuacha some legacy, unajua? Hiyo ndio ile kitu sahi naona nikaa inanimotivate. In very many ways that mimi nataka by the time nina sign, unajua tayari ukikuja hii dunia unakuanga ushapewa namba na kila kitu. By the time siku yangu inaisha, ninafaa nikuwa kila mtu atakuwa ananiongelea baada ya miaka 100 kama Bob. And a few more other things. That's good because I feel like if you want to leave a legacy kuna that element of unaacha selfishness, like kuna hizi vitu si wanaga like politicians wameiba billions zinatumika kutengeneza mahosi na mawot, una feel like unajua this is I could do something with this. Kama ile kuna politician hatuwezi mtaja but historia, kuna politician pango wa kando wake alikuwa na 100 million na cheki this 100 million could have built a hospital cuz in Ocha usahau like I think anaitwa nani Lidedi Kenneth Okoth. I think alitengeneza ile Mbagathi High na less than 100 million na cheki, and that's in Nairobi. So you can try and imagine how much you can try and imagine how much 100 million would have made Masaiza Ocha na cheki. So unapata msee amepatia mpango wa kando hiyo do, cuz mimi hata hiyo do sipatia hata mtoi wangu na cheki like the legacy. The only thing I do is if I want to be corrupt, I'd rather be a governor who eventually opens a hospital and gives it my name, alafu the next governor ninyang'anya. Unacheki, but historically that's the worst I can do for, lakini still mimi just ile plaque to this was opened by Governor Mwafrika. That's enough for me because 100 years from now wasota kwa wakiona wanasema Mwafu, wacha ni kucut short kidogo cause just sema ni 3-4 weeks ago nilikuwa naona Kenya mazee tuko na 8,800 billionaire. Fuck. Tuko na 8,000 billionaires. Hiyo politics hizo majina, lakini wao ilishtua mazee. Na most utapata kuna political ties. Unajua sika majuu ile design ya nini majuu, unajua unapataga kila mtu like people have worked hard for their money, like a lot of people have worked hard for their money, but here Kenya inakuwaga mostly political ties. Like sisi tukijua politicians wawili watatu
tunakuwa tuko poa. Msikia hii story ya nini vile inasemekanaga watu wengi wale ni wadosi hapa Kenya walikuwa wanajua na Mwau. Unajua hiyo story Mwau amecreate wase. Kasko Ronga anasemaga Sonko na Kabogo wote ni through Mwau. Cheki. Lakini sasa tuwezi sema Mwau alikuwa na do nini jo. So acha tubonge na Meshak ni aje? Iti mazee mwafu. Uko area gani? Ni aje? Poa ni aje. Mimi mazee niko Coastal. Uko Coastal Mombasa 254 tu. So Mombasa nini inaku motivate? Ni kitu motivate. Ni life past tu, yani life yangu ya past tu, yani ile venyani wa nikiamka tu kila siku. Yani niweke more effort yani kuliko ile ya jana. Yani penye niliwachia jana. So leo nikiamka nifanye more than there mazee ile design ya Sauti Sol ananipenda leo kushinda jana. So nataka leo iko better kushinda jana. Sio mazee. Alafu achiki kuna Jet. Nimesikia story ya hiyo story. Hiyo story ya mabilionea by the way ni true. Actually like tuna top like in Africa like top 5 tuko top by the way. Nilifanya research by the way tuko top mazee mabilionea Kenya man. Watu wako na do. Tuna sido kidogo ndio mob watu wako na mapesa mazee. Yes, lakini sio saa shida ni unapata ni do pia pato vitu ni do ya kuiba unacheki like ingekuwa ile pure hard work. Unajua mseka Jeff Bezos ni hard work plus kunyanyasa workers but at least he put in the work unacheki. So kusoja nini waka ukimnyanyasa pia anaweza ishia akitaka kuishia unajua like una understand. So that's better than hii yetu ile unasikia gani do imebebwa na gunia kutoka NYS. Stories ajabu. Kulikuwa na historia ya Ukarao. Mtiki historia ya Ukarao alikuwa anapata 20k per month. Ni millionaire. Yuko worth 30 million shillings kitu kama hiyo. Yani hiyo ni corruption. Yani hii country ga ajabu sana. Acha tubonge na Leo ama kwa nini kama amehepa. Okay. Ama si tunamitanga leo lakini nakaiko majuu that's why tunamuita Leo at least ajue tunapanga juu yake. So ni aje buda? Uko area gani jo? Kuzinakanika place huko kuna jua. Kufika huko. Connection yake. Ni kwa majini. Unatumia 4G jo na uko kwa country ya 5G buda. Switch your channel wana. Tumia T-Mobile, nilicheki T-Mobile liko place mob kushinda Verizon. Wewe nako unatumia Verizon tu. Ama Sprint. Natumia but niko mashambani. Tafuta connection nyingine ututafute. Tafuta connection nyingine alafu tutafute. Sawa? Okay. Alafu John Okongo walala anasema leo nimejipata kwa live manze. Alafu Meshak Owuor Nyongesa uko na jina ya Kijaka na jina ya Kiluya kama nani kama Shiti. Shiti kwa episode 2 ana explain hiyo story. So wewe unatoka hiyo area zile zina border Wajaka na nini na Waluya mazi. Mesha kama amehang mseote aja watch Shiti jo make sure watch your show jo. Like tumeka ka clip ka Shiti najua ile kwa TikTok like in one day think size kwa 100,000 views. Wasome bambika mbaya jo. Lakini hiyo msali tumaliza jo. Damn. Tuko tunaisha mbavu. Yaani niko na hiyo show ikiisha part 4 na enjoy Zack nasema like this is the one show ile kwa fatu kuweka kamera kwa Zack tuone ile msali kwa naisha. Lakini that's a very funny dude. Then kuna Mr. Mwale huyo ndio ule billionaire anatry kutengeneza nini? Anatry kutengeneza like a medical center. I think hata iko na private jet. Kuna kaka dem kanaitwa aka YouTuber. Kale uenda kumuinterview fulani na majuka
fly na private jet yake. This is one of the reasons why wase uhepaga states. Najua states na kwa jo unaweza dreams zingine cuz Kenya ku drive private jet jo hata si taxpayers money ni hard sana but unajua maju place ka states unaweza baki umeachieve hiyo. Alafu imenikumbusha kuna documentary fulani niliwatch pia ya player fulani alikuwa anaitwa Brian Williams. Unajua mse fulani alichezeaga Bulls hata alishinda na nini like na Bulls walishindaga NBA pamoja 1997. Then he signed a deal of like 40 something million dollars, but he had these mental health issues, so he walked away after I think earning around 14 million kitu hiyo. And then pia ka change jina yake cause he noticed half of his family alikuwa na roots za Native Americans plus za nini Nigeria alikuwa na come from a tribe called Katodele. Siko najua kuna tribe inaitwa Katodele. So say so aliquit too. There's a day he just decided I'm quitting. So after quitting akaanza ku travel the world, but then pia bro yake alikuwa na mental health issues so the brother it's like somehow ended up killing him because he had a lot of money. Oh shit. So yeah, money is some evil shit, man. Like more mental health, sickness, mental illness is very real, man. Yeah, I know. Mimi nakwambia tunafaa tu sisi kama I feel very strongly, so I think mtaniallow niongee kidogo. I think mental illness mazeni kitu mbaya sana na nadhani hata tunaweza tukai-stretch all the way before slavery na nikaa ni kitu kama umeangalia comments zangu few ambazo nimemake na sina ubaya mazeni. Sisi ndio kama hii dunia tunaishi, wakaamua siku moja watu wipe si wote hata waezi wakaishi another few minutes waezi si ndio tunashikilia huku boss. Si ndio tunashikilia na watu wanafaa tu realize hii time imefika sisi tupige ya 360 turn. Mental illness, poverty, hizo vitu zote ni za mtu tu alikaa chini akakupangia akaamua wewe hakuna kitu na juu aliona. Ukiangalia zile gold machief wetu walikuwa navaa buda nika tunaelewa hapa tuko na kama tutaendelea hivi itabidi hawa siku moja itafika waone asili tumalize hawa watu wote waishi hata hiyo hii Afrika tuende tujigawie juu yenyewe walijigawia kitambo hata wale ni wao hapozi mkaka hapo hiyo Nairobi ni yenu amjui hiyo proceeds inaendaga wapi. Na see that goes for all African states, all mahali popote kuna capital, mahali popote mna ati do kweni mbele hii pesa tunatumiaga tulikuwa tunatumia nini? Kwanza nataka kama Nyerere yuko hapo na penda kusikiza Nyerere pia akipiga ma input pia aongezea nimeshinda ama niko bado sijafika. Nyerere nimemwona tu kwa comments. Acha nione nikieka tena link. Mwambie ingia huyo ni mtu mmoja nataka tuona nikaa tunaweza tukachange hii dunia na pia tuweke kutoka 2019 mazee COVID imefanya vitu zimebadilika zaidi mazee. The black man mazee amekuwa sidelined to the highest level mazee. No wonder tunapatana kwa ma social places ka hizi. Unajua? We need to do something. Mental illness hizo ni stories zingine za kuletewa mazee. Kama ni mental illness ukiniangalia mimi miaka kaa so imeisha. Niko na madha anajua mimi niko na shida gani, ananiambia ile mti nitaenda kununua. Kwanza the first question ananiuliza ulikula nini leo? Unajua? Unaelewa? It's actually very hurting to me nikiona vile pali tuko. So saizi hata uto 2 bilioni tukipata hata kani tuwili tutatu mwafu tujue vile tutafanya kitu kamoja wase watakuwa wanaongea hata si miaka 100 inakuja. Forever man, like that's I think that's the like one of the reasons why mu pursue wealth ni jua hiyo, not just for the individual. I don't want to 100%. I don't want to wear Gucci. I don't want to wear Balenciaga. Hizo vitu zile kwamba say do I want some good shoes? Yes, I want some good shoes, some good clothes. I want a good car.
kuna all that I want, so I won't be hypocritical niseme ati sita go for the latest Range Rover of that time. I'll do that, but more than that, the legacy, like what will I leave behind, and not just for my kid but for other people, like other people wakumbuke. Kuna raya fulani kunaitagwa nickname ilikuwa ni Mwafrika, jina gava ilikuwa blah blah blah. Like to me that would be very powerful. So yes, that's like one of the things ile matime uni push, because siwezi kudanganya, like we all go through that shit where sometimes you're like fuck it man, I don't want to do this anymore, I'm tired, whatever, uko demotivated, uko whatever, and so you know happenigi. So alafu sasa come to mental health in Africa, so it's not something you can talk about because hata ile ukikaniko unaenda kuchizi kidogo, kila mtu anaku ni ostracize, like if you are to lose your mind for even a single day, like people would just shun you kabisa. So kuna hiyo element ya Africa pia ileta kwa au ni mwenda wazimu tunacheki. Alafu pia nakumbusha mwaf hiyo ni contemporary, hiyo si ya kitambo. Ndio nakushua ukiangalia miaka, hata usiende mbali, hata kasoine historika hizo ziko zinajulikana. We were kings and queens maze. King and queens, historika mental illness hazikuwa issue. Juu tayari ni wanajua ni nini, kila kitu walikuwa wanai diagnose from the root cause, if I make any sense. So vitu kaa hizo mimi naona nikaa ilikuwa hii Eden, hii Adam na Eden, hii Garden of Eden ilikuwa nini? Hii story tunashinda tukiambiwa ilikuwa ni nini? Hakuna story nyingine, ni hii story. Alafu mtu kama anakupangia na anakugeuzia hiyo story, na we have to do something about it. Unajua hiyo story wanaenda na shamba. Kulikuwa na hiyo shit tena, but man, that najaribu kuiweka ni kama ati mental slavery related na white people, but mental illness, but ni kitu imekuwa kutoka kitambo. Ni vile tu watu wako wamefocus sana nayo, yani iko imewekewa light mingi hivi ndo. No, I think kitu anajaribu kusema ni as much as ilikuwa kutoka kitambo, walikuwa wanajua kuidiagnose na walikuwa wanajua kuitreat mapema. So si kasa hizi vile watu wanataka kuimekika, yani imekuwa ni biashara. Hizi imekuwa ni biashara sasa. Okay, basically sasa hii tunaomba watu wengi wakuwe wagonjwa bure kutengeneza pesa. Mimi nakataza Sikiza mimi nakata kwanza juu hii stuff kwanza ime affect youth wengi. Ina reason ni youth wengi kwanza wana abuse drugs sana vibaya sana, juu wanaona kwa movie, wanaona kwa nini, ndio maana ina affect watu wengi sasa hivi. Watu wanachukulia drugs ni kama sijui unateka class fulani. Use one abuse bangi, but in future unacheki wame develop mental unajua hata Panado unaweza ukaabiu, hapa kama ni drugs, just try and open up your mind kidogo mazi, because unajua actually pharmaceutical industry has made a lot of money hata kuliko any other business so far. It's among the top industries, to be honest. Alafu Nubian King, asante sana for the super chat. So tukibonga mental health, I think tukishikanisha mental health na drug abuse tuna do a disservice to mental health. Kuna wase wako totally sober, mi nakuwaga totally sober, and I'd say like sometimes I have like mental health issues. It's just that I deal with them personally. Najua nakuwaga like my mind is not in the right space, but I just face it head on. Najua, so it's not about drug abuse, it's just mental health is mental health. Alafu pia ukiangalia from the scientific point of view ile au sawaga, sijua brain zetu ziko made up of chemicals. So hizo chemicals kukiwa tuna imbalance kidogo, like ukiwa nini utukipigi happy ni serotonin. So if you have like very low levels of serotonin, of course you'll feel fucked up. That's where now drugs come in, because drugs is the boost your dopamine, alafu dopamine boost unacheki, so you end up feeling happy. But now the only way to feel happy
is ile time uko nini. But sasa hata tukiangalia dopamine yenyewe, if you have excessive dopamine you end up being high. Nachekio that feeling of sacheki it's that ile time. That's why people who've drunk end up feeling that like they want to get drunk because your dopamine keeps you feeling, you know, some type of way. Yeah. Unajua hiyo nini pills zimekuwa watu wana overdose especially huku western world maze. Hizo pills zinaharibu watu na hata ina include everyone, hata black people. Unashangaa sasa hizo pills unakunywa za nini na uko na natural melanin wewe ikiwa kwa jua, alafu ukiingia kwa nyumba kwa darkness ukilala hiyo ingine inatoka ina activate inasaidia hiyo nyingine. Watu wa learn, people do your own research maze. We've got everything we need in this world man. Kuna watu usomaga hizo pills zimeharibu watu. Na unajua the other thing mnafaa kujua na ukweli wa mambo vile zimetengenezwa. I don't think zimetengenezwa kama, fanyeni research mjue zimetengenezwa aje, because it is the most I think the most inhuman thing I've ever had in my life. Yeah, vitu za watu unasikiaga China, watu wa Muafrika unaenda unatafutwa, ulipotea, uliingia tu mahali ukakunywa kamoja alafu unatafutwa, ulisha donate organs na ujui umeshatolewa nini, kila kitu zilizoa. Watu walishaanza kubagain ukiwa hapo na figo zako. Sawa. So mtu yote ule anataka kutujoin, tunacheki Leo iko hapo lakini signal yake iko weak kiasi, so tunaweza taka kusikia views za mtu mwingine different from say okay Richie Mistari. Acha tusikize Richie ni aje. Richie umefreeze. Richie amefreeze. Unajua, alafu unajua Richie anafaa kujua tuseme jina yake. Richie, the first image that comes to the three minds in this house is different. Yeah. Ni aje buda. Hiyo connection yake connection yako iko nini alafu easily anasema America sio western world, ni nchi ya watu wakubwa akili ndogo. What the hell do you mean by that? It's western world because it's in the west. Unajua ndio kitu anasahau like for example tukiongea juu Japan hatutaita western world because Japan iko east buda, so it's literally about the position. Nyerere ni aje? Nyerere pia nikaa ni aje buda? Ni aje Umetupotelea siku hizi jo. Canada inakupeleka vizuri hivi mpaka umetusahau. Isa manze, the other week manze nilikuwa kwa chats cause nilikuwa kwa train. Last week nilikuwa na event fulani, nilikuwa na cover huko hivi. So tulikuwa na event inaitwa Afrofest. Yes. Ni event kubwa ya black people. So kuna black Africans na blacks from the Caribbean. Local black Canadians. So mnakuja mna display your businesses, mna display art, na kulikuwa na few performances from Femi Kuti, Ja Praiser, and other few artists here. Nice. Ni poa. Alafu so what keeps you moving? What motivates you? Nishawaambia hapo hivi manze, kuona Man U ikishinda ni apart from that, like on a serious note is you can sacrifice football, you know. It's we think we need it but we don't need it. It's just a pleasure. But now what about life? Now real life, like everyday life. Yeah manze, sasa si mnajua nilianza familia hivi karibuni, hivi juzi. Okay. So manze kuona tu familia tu ina grow, mtu yana kuwa na future fresh. So ina inspire every day manze kungangana tu na kutia bidii. Okay. And if you come to do like why, if you had a lot of money, what would you do? Apart from family yako, what else would you do if you had like a lot of money? Si huko hivi nini mdaniona huko metaverse nikichachisha huko mbaya sana. Yenye excuse me, ni mtu wa majuja. Yani metaverse, because mimi metaverse ndio sina shughuli. Acha tubonge na Roba ni aje?
Poa. Uko area gani? Uona ka uko Kenya wewe je? Mimi niko Kenya bana. Sio, unajua Kenya mtu jua ukiona tutu hizi tu cushion zetu yani hizi ni cushion za Kenya. Niko na cushion ka hizo kejani je. Mpaka nashindwa kwani uko kwangu je. Na kuenjoy. So Roba nini uko inspire? My big motivation is like as in si follow the normal routine of life. Okay. As in niko point yenye na follow kitu nataka yani. Okay. Unaelewa? Yeah. As in no follow the cliche way of life of birth, education, job, retirement. Yeah. As in napenda kufanya kitu inani create a sense of fulfillment. Cause mi sitaki kuwa mzae na regret. Okay. Okay. Kuna hiyo pia kuna hiyo ile story ya usamagati find something you love then you'll never work a day in your life. So hiyo ni kitu moja pia naweza uliza like wase wako hapa wacha tuanze na Miki wewe upenda ile kitu ufanya like your job, do you love your job yako ni wow guys satanzaje I'm not doing the jobs that I love. First of all hata hiyo jina job inamaanisha to slavery again but to go deep, let's not go deep like let's look at it on the surface level. Ni sawa. I'm looking into you know venturing into employing myself vile tu umesema if you do something that you love definitely you're not gonna you make money work for you and stuff like that, so hiyo ndio ile hapo ndio niko between hapo na kuemployiwa. Okay, sawa alafu Alano Pips, do you love your job and what do you do? Ama mdosi wako ana watch iko nini anangoja tu ongee mbaya alafu maende uitu ofisi. Kwanza hata sisi hapo tunafanya kazi lakini mimi fanya tu kwa NGO fulani hivi. But the day mimi ni nurse. So siwezi sema ati ni mbaya but inani provide needs, so niko sawa but na in future na hope to upgrade to something better. Okay. So unajua ni ukijam na job yako unajua unafaa tu kusema I am a nurse mara kadhaa. Umeget your joke? Yeah. Sema mara kadhaa. Okay. Isa budajo. So Nyerere, do you love your job? Nyerere? Yes, mimi napenda job yangu. Yes. Manze na work nini kwa NGO. Na feel like kwa maisha yangu manze kuna wase wengi wamekuwa very kind. So na mimi nahitaji ku give back in that way, so ku work kwa NGO. Yake manze ni ku give back kwa wase wengi. So mimi napenda tu job yangu. Okay, poa. Roba? Manze. Mr. Roberto, tulianza na wewe lakini I don't think tulikuuliza kama tulikuuliza kwa unapenda job yako? Hapana. So unapenda job? Mimi niko sawa nafanya freelancing online. Hizi job za software development. Okay. So for now unajua mimi ni self-taught. So currently nime-enroll kuna hizi campus za majuu zinaoffer hizo program very cheap compared to Kenya. So I'm working on ways to improve myself more. Okay, and before nisahau acha niseme a special shout out to Brian Sumba. Thank you for the super chat. So ukitaka kutu super chat hapa pia unaweza tufanyia hivyo. Alafu wewe na come to sisi jo. So Mr. Ian, do you love your job, man? Not per se because I didn't see myself doing that.
chenye naweza sema si ati you wanted to be a porn actor eh? Pole jo buda ine all of us wanted Japan wako na shortage as long as it's not black jo black itakikanagi jo buda hatupendi so kwani what was your dream? Nilikuwa nataka kufanya nini? Nilikuwa nataka tu kufanya ile kitu, what is it called? Nilikuwa nataka niwe film by the way. But in one way or another I got a glimpse of it. But the fact that tuko huku being in this country unajipata maybe some things, external forces are shutting your dreams at that time. But right now well na hii technology na nini, you never know. Gravity ya earth gravity ya Kenya ni different na the rest of the world just keeps pulling you just keeps pulling you sema hiyo kanikumbusha nimeanza tena kuwatch nini nianza kuwatch Sopranos kale kabuda kaliko kana try to imitate Godfather just when I thought I was out pull me back but lately back on that lately nimejipata nikitry ku understand psychology sana. Juu nimejipata like wase ni wakiniambia mashida zao as in sana niko na solution. So niyo nimejipata nikifanya along them mpaka wase they feel better wakiongea na mimi. So ni kitu nimenotice, unajua ni zile vitu zinakuhit kwa like okay wow that's good man, that's dope. So I would love doing that. Okay Zach of course unajua tu mimi hata job alikuwa anajua ikikuja kitu inahitaji anything to do with sound engineering nilikuwa na volunteer saa nyingine mpaka yani saizi ndio nafikiria like what if I started charging those niggas for everything you know like napata msee ako na soundboard kubwa mahali nini amekwama niko hapo mimi namshow umefanya hivi shit imeanza kuwaka I feel so satisfied yani saizi ndio nafikiria like what if I charge these niggas I love this shit si ndio jo kabla nijibu my situation Willem ngoja kidogo wacha tubonge na Mwaura ni aje? Poa boss. Uko area gani? Helsinki. Finland. Finland, yes. Ulienda huko juu ya free education nini? Uko nasikia jua mlipima somo jo. Exactly. Alafu uko na familia tayari ama zi? Ama uko solo? Familia. Bibi na girls wawili. Okay. So washaanza chuo cause chuo huko na gatu ni interesting sana, so lazima nikuulize tu. Right now wako daycare. Wako daycare bado. Okay. But niko sure na look forward to you. Sinasikia ati hakuna subjects, hakuna nini. Ama ni online inatudanganya. Hakuna ati this is a mathematics class. Ati wao ufundishwa a wholesome education. Hakuna classes. Especially kama primo and at 9 and they finish at 1. And that's the 4 hours they're done. That's the number one country in the world come to mathematics jo. So Asafu, so Mwaura tuambie jo unapenda job ama ufanya? Mi work in IT. Watu wengi wa IT mnakuaga wase wamefurahi, wanafuraha na job zenyu. Unapenda job yako ama mother ndiye alikuchagulia? Napenda. I think to study that and Alafu nini ukumotivate wewe, like what pushes you? Maisha. Especially sasa your familia. Na to have a meaningful life. Okay. And what's a meaningful life for you? Because a meaningful life for Mseka Ian ilikuwa being the best porn actor, but it didn't work out. So hapo wakapata zawadi. Ndio, so meaningful life kwako ni nini? Because it's different for everyone. Ku have impact kwa watu wenye wako karibu na mimi. Okay. Na community.
Hapa Kenya kuna kitu unataka kufanya? Kenya nafanya already. Okay. Alafu kabla nisahau, Sami Kenya, thank you for the super chat, na pia Jesse Mugambi pia thank you for your super chat. Alafu nani atujabonga na kuna uni hapa Kenya tunasomanga Daryl lakini majuni Daro ama Daryl. Daryl. Okay, ni Daryl. Nasikia mimi nasema Daro jo. Mimi sijui hizo ma accents nini. So the next person nilikuwa nafaa kwa mimi. Nasema naweza go back in time like I feel ni kama hii story ya speak it into existence. Feel ni kama nilispeak working on in the media into existence. Because nakuwa matime mine nikiwa mtoi nilikuwa napendaga sana kutry kujifanyisha mimi nika presenter. Unajua? And then ile time sana nilikamkunuki hip hop nilikuwa like hiyo na try nikisikiza kina Snoop kina DJ Easy ama nisikize Redman ile nini zile skits za radio nilikuwa na zilikuwa zinanibamba sana. So eventually that happened for me, and after that happened for me nasema YFM and msefulani naitwa Fred Afune. Unajua unajua ile ilikuwa the jungle like, working for that dude you had to know how to do everything. Unajua edit what so, and I was a very good worker. I used to do things I'm not supposed to do. So unajua like we had enough music up, I didn't need to go download and whatever. So through that nika na put in those extra hours. Then of course eventually when Ghetto Radio will come, so unajua ile how we used to do it like we put in all those extra hours. So with that I think it's a job that I loved, and I loved it when I was working for other people. Unacheki? So now working for Royal Media, working for Ghetto Radio, working for Nation pia. Kuzata Nation vile nilienda nilikuwa nacheza show ya reggae. Nilikuwa na tafuta hizo ma redeems. Ungenipata tu just in my free time looking for redeems cause na need kuzicheza for the next day cause hiyo show yangu ilikuwa more redeem driven than anything cause ilikuwa naendeleza show ya nani umsaikwenda nani Kajairo. So Kajairo wanacheza kama redeem mob sana, so say mafans wengi wa hiyo show walikuwa kama fans wa redeems. So unacheki, so eventually now naweza sema of course nishadu some TV. So Raya iko hapo, kuna show nyingine tulifanyaga na Kaza, hata sikumbuki jina hiyo show ilikuwa nini. So but for something to do with the space the space. Yeah, shit natikile mwambia gatu just kumbuka shit yani. So you're the space. So all these things were media and I loved doing them. So of course now I didn't have freedom. I didn't have absolute freedom. Now comes a podcast where now there's absolute freedom to talk shit. Kwambia wase wende place naitwa Kajitombe. So try to imagine how much I love it. Like I enjoy. Amu enjoy sana. Like ile vile samaga like ati look for something you love so you never work a day in your life. This is that shit right there, man. I'll never work a day in my life yani. So yeah, I love this shit. Alafu I love that one. I love big up. I love that. Yeah, alafu unajua kitu interesting nayo ni when you look at the world, like the world stage, when mse kama Joe Rogan, when like what he's been able to achieve, of course that's next to impossible for anyone else. Lakini pia uangalie on the black side mse kama Joe Biden, alafu apart from Joe Biden wane Rory and Mal, alafu wane kuna ututu msetu wa South Africa, kwanza like what they're doing. Acheke, so inakuonyesha like how far pia si tunaweza take hii shit. So unajua so vile tu tumesema like never work a day in our lives. Alafu pia like we have some dope shit coming like next for us. Jozax Georgia tu niwaambie jo tulikaa chini na Simple Boy and it's coming next week and it's so interesting cause like I feel like as Iko Nini we find out a few things about Omse. Yeah, that was a shock. I was telling Ian like I was surprised. Yeah, so you're going to be surprised. Yeah. So kama umeona interviews zake zingine zote. Trust me, hauku learn kitu yote kuhusu Simple Boy. Na ilikuwa interview yetu ya by the time atakana sisi mara ya pili sasa atajiachilia vizuri. So hiyo ina come soon. Vile tumwambia jo never work a day in your life. So kuna hiyo, alafu still pia hapo lazima to big up wase cause hiyo time due to do like 2 interviews back to back ndio. So what only to boost hapo acha tu bonga juu yako kulikuwa msendo wa Kibiwot. Kibiwot alitu boost, alafu pia Kongo kitu nini. So so asanteni sana but we'll keep doing
these things so as long as pia nyinyi mnafurahia huko nje so now tuna feel like we are never working unajua like hata hii saizi hii podcast tuna have saizi just kuona like different people from different parts of the world wale wana relate na ile kitu tunafanya tunashukuru jo so nani jabonga sasa Willem uko na dreams za seeing more us than you've seen but what do you do na uko IT pia wewe si ndio ama hiyo nitasema kitu niko but acha kitu ni motivate sana unajua kuna time nilikuwa mnaulizwa kama mkoshua nataka kuwa nini unasikia sana nasema sijui pilot sijui lawyer mimi siko najua kitu nataka kufanya nilikuwa nasema tu hakuna kitu nilikuwa nasema sisi tunadanganya sasa election yetu tu ikafanyika kuna chikio so nini motivated sasa nikaamua nataka kukuwa politician sasa ndio nilikuwa msafara nasema ati naambia masa 18 nataka kuwa councillor 21 unataka kuwa MP 35 unataka kuwa president ili kwa old constitution so 6 years old and of course that never came to fruition sasa niko finance na nafanya asset management na kitu ni motivate ningi asset management so grand yangu aligenya alafu nilikuwa naenda through his things when I was like 12 years old nikacheki umsako na shares niko na shares KCB niko na shares kuna hii company ina produce power through geothermal energy sijui ni toaje Kengen ni Kengen alikuwa na shares Kengen sasa amekaa ni mzee lakini ana dividends through through these shares mzee ba sasa nikacheki kama msana anaweza tengeneza do na nakaa tu mbona mimi sifanye hiki kitu anadu sasa hivyo ndio get your passion ya kuingia into asset management na finance lakini unajua Ian na Zach stika msana hata ana aibu first of all ametuambia he's in this for us then atuambia juu asset management we can't connect the dots tumeconnect the dots I think kuna bogua ni atia bogua ni atia bogua poa jo hauelewi French jo nani niko tu hapa ni atia alafu unaanza maniaje uko area gani okay connection yako ni mbaya kiasi switch off alafu switch on tena alafu Johnson Duro thank you for the super chat anasema nimesare 9 to 5 ya PR juu ya mental health ilikuwa inazidi 9 to 5 PR lazima usmile like the whole day si ndio that's fucked up like kuna jobs mimi siwezi do kama ndege ile kuwa mnetoni Charlie ni air host kama ni air host hawa jo nileteza ovyo pale juu yani attendant flight attendant mimi hiyo job mimi more respect asi because lazima smile lazima deal with all that bullshit with a smile on your face mimi siwezi that's number 1 alafu number 2 just don't like confined spaces like okay sawa once tumeland sawa lakini tumeenda hizo matrips zote itakuwa hard kwangu tu itafika level fulani mimi nitapatikana nimestrapiwa kwa kiti ni kama yo yani niko na ile ni straight jacket ni za cheesy